Yeah, so good morning. We are back again on another edition of QTV this morning. I am Ibrahim Obalde. So wherever you're tuning and watching this program, thank you. It's a pleasure. I mean, we are always happy, glad, and proud to be here. You know, this is the beginning of the program. Should we call it the alpha? Before the end of the program, that is the omega. Yeah, so we would definitely discuss a lot of things here. And Mr. Adi Drame is the co-host of this program. Mr. Adi, good morning. Good morning, Balde. Good to be here. I'm a bit croaky this morning, my voice, so the viewers and listeners will have What's to happening? Is it common cold? No, it's weird. It started about an hour ago while I was in the office. I just started feeling a kind of itch and started coughing, but I hope it's nothing. Yeah, sometimes these things happen. Yeah, I mean, yeah. so on the program, we'll take a look at the African Code, the newspaper review. From the newspaper review, today we would not be doing the You and the Law segment because we want to exhaust Imam Jas, Islam and politics segment. You understand? It's a very wide segment. We started it like 3 weeks ago. Still, we cannot exhaust it. And our viewers have been pressuring us. I mean, why not you continue and finish this topic? Because we're enjoying the flow, we're enjoying the narrations. Sure. Yeah, so we would be completing that later. And we will definitely be having our newspaper review guest shortly. But Mr. Ari, before the guests, step in the studio, we still have things to do. Including the proverb, if we have one. Yes, including the proverb, if we have one. So, Director, we would allow Director to at least project one proverb on the screen for us. Yes, you should have one like the guest who arrives early will be on time. Soap does not laundry or alone, or launder itself. Should we say laundry or launder? Soap does not do not laundry alone. Oh, soap does not do laundry alone. Oh, do. Oh, I didn't see the do. Soap does not do laundry alone. Soap does not do laundry alone, yes. If the do wasn't there, then the laundry would have been a bit tricky. It would have been kind of odd. Yeah, so but it's important. Yes, I mean, because what they're saying is that this is about cooperation. You know, to make something work, you have to, to make something work, you have to collaborate. Yes. And so this is about collaboration, and it's like, they say one hand doesn't wash itself. Yes. One hand washes the other. One hand ring cannot make a sound. And one hand clapping is not the same as two hands clapping. Imagine clapping with one hand. You can clap, but it's not as effective. Yeah, So the soap might be good for laundry, but it's not going to do it unless there's a kind of collaboration. So it's like many things where you need collaboration for it to work. And of course, laundry, you require the soap, you require the water, and you require the hands to actually bring it all together to make a successful laundry. Yeah, many hands make light work. I think it's a very significant proverb, and it said it all. Soap alone does not do the laundry, and you need the collaborative efforts. It's telling you how important collaboration is. It's telling you how important different people are when they come together, how powerful people are when they come together. Each and every person is gifted in your own way, and making sure there is a positive collaboration would definitely help ease or make easy steering of things. It's like you have somebody like Lionel Messi or Cristiano Ronaldo. They might get all the glory, but essentially they're still team players. They play in a team sport. And without the rest of the team supporting them, helping them, providing them with assists, they won't get all the goals that they do get. So yes, they might be the star. Operation, and of course, many team sports are collaborative efforts, whether it's Jordan at basketball, he had a team that were... Mr. Ade, let's take a brighter example of the news department.
You are the head of news. But, I mean, you need your journalist to go out. You know, you've been the head of news, the most experienced. You've gone through a lot. You've gone through the BBC. You've done a lot of documentaries, a lot of TV programs, radio programs. But, Mr. Ade, you cannot do the news alone. Absolutely. You cannot report different stories. You cannot edit alone and report stories. The reporters are very significant in this aspect. Very much. Everybody is significant, and that's the thing I always tell them. So there have been times when you've had clashes between the camera operator and the reporter because one person thinks they're more important than the other. They're not. Nobody is less important than the other. You're both equally important, because if your camera operator decides to go and shut down their microphone or not focus or not remove the cap from their lens, you don't have the story, you don't have the visuals for the story, you know, and you know, so everybody has a sort of equally important. We all have our role to play, and we have Seth Mati Jau. He's our newspaper review guest. Good morning, Mr. Jau. Good morning, Mr. Balde. It's good to have you, my brother. Yeah, it was a pleasure to be here. Have you taken your breakfast? Oh, yes, I had my mburo nyebe. I brought nyebe today. So we're on the same... Madam cooked nyebe last night, and I put it in a bowl this morning, and it's just behind. If I'm ready, I hope it will be there when you get back. If I'm done, I gave it to someone very trustworthy too. I hope Konka is not there to That's the problem. Yeah, so it's good to have you, Seth Mati. Yes. You know, always willing and giving us the opportunity to review these stories with us. So, I mean, soap does not do the laundry alone. I mean, that's our African code. Soap does not do the laundry alone. And by the way, do we know, before Seth Mati comes in, do we know where it comes from? Do you know which language or nation or whatever? We don't. I'm not saying we have to. I'm just asking. We don't know, except and until. Director, can you project that again so that it might be a universal one. Given that in Wolof they say Sabudu Food Bopa. It's a Wolof proverb. Okay. Sabudu Food Bopa. You know that. Yes. You know that word. Those words. Yes, it's Wolof. Yeah, Sabudu Food Bopa. Like one cannot praise. You cannot praise yourself. I mean, I think for me that's what the saying is, that you cannot do anything. I mean, when it comes to praises or anything that you are doing, you cannot do it alone in most cases. I think for me, in a nutshell, that's what the saying is all about. Yeah. So that is it. So we've kicked it around. Yeah, so I mean, we'll just take a short break. And after the break, we'll delve into the newspapers. We'll be back. Gambia's leader in optical care, with 5 locations offering the best in visual health. With cutting-edge European technology, Opticalia delivers single vision lenses in just 20 minutes. At Opticalia, we care about our future. Eye exams are free for individuals under 18, ensuring everyone has access to quality eye care. But it's not just about vision. Opticalia also provides advanced audiology services to ensure your hearing health is in the best hands. Our audiology services offer European standard hearing aids and diagnostics, ensuring everyone can hear clearly. Whether it's testing or treatment, you can trust Opticalia for your auditory care. Opticalia offers European standard products, fair prices, and exceptional value all under one roof. Visit Opticalia at the Tropic Shopping Center near Senegambia, or call us on 7767-121 or at any of our regional branches. Banjul 7767-126, Brikama 7767-123, Farafenni 7767-124, Basse 7767-125. Opticalia, love what you see and hear. Yeah, so we are back. You are watching QTV this morning. I am Ibrahim Abalde. Now let's move on to the Foreign newspaper. Warrant officer testifies on Jammeh's assets. I mean, we're still on the asset thing of former President Jammeh. We've seen how reports were revealed that most of these assets were sold on the ground, you know, without people knowing, and which sparked a lot of outrage among the public, you know, very uncomfortable situation. And we've also seen whereby it is alleged that, you know, people that worked almost with the government or people that are having
can we call it the lion's share in the government, taking certain things without the knowledge of the public, you know, which is in court or in, at the commission right now, Mr. Sedmati. Yeah, I think this is also still boils to, like you were given in terms of the background to the report that was released by the Republic, and I think the current testimony is still on the, as part of the National Assembly Select Committee to investigate, you know, what really happened. And some people are calling it the commission that is investigating the former commission. And I think that's where we are still. The revelations are coming. People that were alleged to be part of the process are still going before the National Assembly and testifying. And so we are looking forward to seeing what really the outcome is from this select committee. As Sedmati says, it's a special select committee. Some people have been confusing it with a commission of inquiry. It's not that. For the local government, what you have is a commission of inquiry. And that's a separate. That is set aside by the National Assembly. What's that? This one is a special select committee. So any select committee is the National Assembly select committee. Now this one is a special one which is looking into, as Sedmati said, had the Republic not published what they published and everybody read it and started discussing it, we wouldn't be here where we are today. Absolutely. That's a fact. Absolutely. You know, because the revelations were so damning and the evidence so persuasive that, you know, you couldn't just turn a blind eye to it. So let's talk about the revelations from the Republic, you know, revealing some of these monopoly that have been happening in the system, and now setting up different commissions to look into that. What will this do to our country in coming years? Well, I mean, the implications are many. One, perhaps the people might not trust the government or commissions for that matter. But I also think that this was an opportunity to remedy a situation that we feel wasn't right, which also government came out, shared some of the documents and took some of the, you know, certain decisions. And so we're having the assembly, which is the People Assembly, doing also, well, supposed to be the People Assembly. I'm not sure now. There's a whole debate whether they're the People Assembly or not. You know, but doing a whole investigation into what happened behind the scene, because they're the only one right now. I think that have the powers or the opportunity to be able to do that, because that was done by the executive, and now these guys are doing their oversight mechanism. So for me, it is I mean, it's a problem that has happened, and now they're fixing the problem, trying to see where the issue is, and hopefully such things could be avoided in the future, especially with commissions. Yeah, and potentially it's a major turning point in the country's history, and I don't say that with any kind of hyperbole. It really could be major, because it's being held in public. We're seeing it, we're recording it, people are downloading it and keeping the tapes of all the hearings and all the revelations. If all of these revelations come out and they are proven and nothing happens, that is when people will be angry. Because it's now out there, and it is a case of, okay, we've heard this, so Mr. X, Y, and Z, are they going to be sanctioned? Are they going to be fined? Are they going to be prosecuted? Are they going to have to return some of the assets that they bought at undervalue? All those sorts of things will come out, and they'll be dealt with. And you know, it's unavoidable because it's now out there. You cannot now sweep it under the carpet. That's no longer an option, really. Definitely. Exactly. So the National Human Rights Commission Chairman, Emmanuel Daniel Diouf, is telling the Attorney General, I mean, to drop charges against the protesters. I mean, I believe it's the Gala protesters. Yeah, I think, I mean, you know, a lot of people agree with that, that the arrests and all those things were really unnecessary. And so I think they need to find a way to, because one, there is costs attached to what is currently happening, going to court, taking these young people to court, but also on what basis, you know, of the arrests, and even to this extent, even though it's before the court. But I think the state could be, you know, open to the dialogue that they also initiated with these guys to say, okay, we are removing this from the courts.
Yeah, so for me, I mean, I don't see the essence of the case to that extent, but Yeah. maybe it's just a mechanism to hold people to stay. I think that Matt is right. The state could be magnanimous and Yeah. say, we're dropping. It should never even come to this. It's such a heavy-handed response Yeah. to what is essentially a peaceful protest. I mean, come on, you know, we're talking about we've moved on with New Gambia and so on. Yeah, This democracy, feels very yeah, much like yeah. old Gambia when they're reacting like this, and they shouldn't, you know. Let people protest. Let their Yeah. voices be heard. Mm. You know, it's one element of you know, what should happen in a democracy. You shouldn't be scared of it, and you shouldn't overreact to it. Yeah. Well, the difference between a dictatorship and, you know, democracy is where people will express themselves. I mean, say what you want. I mean, what you think it's really affecting you directly or indirectly. You know, but if that that right is muffled, I mean, at some Well, point, in many African countries, the lines are blurred between what's a democracy and what's a dictatorship. yes, Really, yes. Even So some of our you so-called cannot you democracies. don't see them You properly. don't see. Yeah. yeah, yeah. Yeah, but I mean, the expectation is that people should be in a new Gambia, that people should be able to express themselves, that things that were that they were denied in the past, that they're able to do it openly in a democratic setup. Because the idea is not, we're building a democratic setting. That's what we are doing. We are transitioning, we call it, I mean, we've been transitioning for almost 10 years now. I mean, one of the longest transitions I've ever seen. I mean, but these are the issues that has to be, that we have to start discussing and to see what extent we are doing well or otherwise. But so far so good. The issue of protest is still a very controversial issue, which is also undermining the democratic discussions that we're trying to project to the world. That's what we are having. And even some of the laws that we had, that we have, I should say, on our statute books, that when people were in opposition, they opposed and said we should remove. They're still sitting there. Some of them date back to colonial times, and they have no place in a kind of modern. The colonial powers who had those in their books, they've long since removed them. But we've kept them because it's been convenient to stifle dissent, to stifle protest, and so on. And so we've kind of, you know, been sort of duplicit in making sure that they're not removed. They should have been removed on day one. Yeah. You know, but Definitely. they're still sitting there. You know, so you know, GPU and others have been trying to get all these laws that try and stifle the press, stifle the media, and they don't have any place in a modern society, and they have no place being on our statute books. They should have. I mean, 3 years ago we covered an event where they were talking about all these antiquated laws that were being reviewed with a view to repealing them. There were over 200 of them. You know, not as far as I'm aware, not a single one has been repealed. So what was the point? And these are the structural problems that are also undermining democratic development in the country, because, I mean, the growth of any democracy depends on how progressive the laws are as well. But if you have colonial laws still in 2025, when you say you are free, you are all that, You're I independent. mean, we need to, you're independent, you're all that. I mean, it doesn't So tell don't well. you think it's high time we looked at the colonial laws? That's what I'm saying. We covered an event 3 years ago, and the event was specifically to look at all those colonial laws with a view to repealing Because them, most of removing them. they did that to favor them. Thank you, exactly. They're gone. We're supposedly And independent, they're still here. and Yeah, we with some kept those. Yeah, like the new criminal code, I think has, you know, changed some, but there are still quite. some that are still, there are still some there, there. especially on the Public Order Act. I mean, because the way that the colonial built the police, it was quite. control control the public. control the public, Yeah. you know, built on that. But now we're discussing about the police being an institution of service, rendering service, delivering service to their own people, their own community. So you see the discussion, and still we are still stuck at the colonial level, and we are talking about almost 60-something years. Yeah. So Gambia seeks Cuba seeks Gambia's support at UN to end U.S. blockade. It's never going to happen when Donald Trump is the president. And it's one of the most shameful blockades ever. In fact, probably the most shameful blockade. And if you can tell us ever. why. Well, you know, because when the revolution that was led by Fidel Castro
1958, 59 happened, a lot of American-owned properties were seized in Cuba, and they were taken by the state. And a lot of Cubans fled to America, like about, I think 70% of them live in Miami now. And they've always been kind of anti the system in Cuba. And Cuba has kept that one-party state. It's still a dictatorship. There are lots of good things that happen in Cuba, but that is the truth of the matter. And so America has kind of stopped, you know, when there was still a Soviet Union, they kind of propped up, you know, there's no longer a Soviet Union. You know, Russia has not replaced what the Soviet Union used to supply to Cuba. And so you go to Cuba now, I mean, a colleague of ours, a friend, Hassoum Cissé, went there for historical reasons because there were obviously a lot of slave trade sort of ships between here. And he said he was depressed almost to the point of tears about how run down the place is. Supermarkets are empty and so on. And this is all because it's only 90 miles from Cuba to Miami. Wow. That's how close it is. You know, so if America removed that blockade and allowed, because, for example, when you go to Cuba, they ask you at the airport, do you want us to stamp your passport to show that you've been to Cuba? Because for a long time in America, if you show your passport and they saw that you had been to Cuba, you would not be allowed into America. Yeah. Oh, so, wow. Yeah. I mean, when Obama was there, he tried to kind of soften relations, but it didn't go far enough. What he should have done is remove the blockade. But that blockade exists. So Gambia can support them at the UN all we like. It's not going to change America's mind, and certainly not going to change America's mind while Donald Trump is the president. Wow. And I think they, you know, asking Gambia to support this has to do with the historical bilateral relationship that has been existing between the Cuba and Gambia. And I think they've, for so many years, been supporting with doctors. Yes, Cuba. And scholarships. And many of them Cuban doctors. Yeah, many of them are still here. Are still here. And so there's been a you know good relationship, especially under Jammeh until now. And so, of course, one thing that we can do for our friends is just to be able to advocate on their behalf, and I think that's what they're asking us to do. Sure. And so, I mean, I think we should continue to do Well, this. I think you said it. I mean, you said it right. Cuba. I've grown up hearing the Cuban doctors in Gambia. It's a good relation between the Cuba and the Gambia. So I think it's important. Gambia should always try and consider certain things as well, as far as Cuba is concerned. This one is typical foreign policy. I mean, and this is when we come in. We don't have money maybe to give others, but during this period, And you know, I remember one of our foreign ministers saying that, you know, Gambia had a policy of non-alignment. And I had to challenge. I said, no, it's not true, because when it comes to something like Taiwan, we support China, not Taiwan. If you had non-alignment, you'd have relations with both, but we don't, and that's the truth. And we can't even pretend that. I think that was the whole, you know, post what I call Cold War foreign policy conversation or non-alignment. Non-aligned movement, Yeah, but I mean, what's the reality of it? Country should, like, I mean, for me, you should be as free as possible to be able. I mean, that's align what with who you want. Whoever you want, and that shouldn't be any problem. But of course, any government will come depending on what they're expecting from their foreign policy to see how they can curtail that. That's right. We should have a foreign policy that benefits us. Yes. Regardless. So, you know, a Gambian foreign policy. A Gambian foreign, like a proper Gambian foreign policy. Because Choi, when he was here, did a story saying that we don't have one, you know, and he was kind of challenged by the minister who said, no, it's a non-aligned policy. And then I said, well, no, it's not non-aligned because you have these alignments and alliances. Even some of the traditional partnerships, sometimes you see that it is also shifting. What was our position in African Union when it comes to certain countries like Western Sahara and all those things, you can see that slowly it's shifting. So there's a shifting and aligning foreign policy that you can see. So, but we still continue with this Cold War rhetoric of non-alignment, and that was just because between the East and West. But now, you know, you have like a multi kind of polar world system where you need to focus on yourself to a certain extent and think about how you build a relationship and strengthen that. Exactly. So rural Gambians with hemophilia struggle amid shortage of trained medical
staff. That one shocked me. And I'll tell you why it shocked me. Hemophilia is almost unknown in among African people. It's less than 0.001% of black or African people get hemophilia. It's if you cut and you bleed. What and does you don't stop hemophilia? Hemophilia. Or keep bleeding. You keep bleeding, and you know, it is a rarity among Africans. People of African descent, and in sub-Saharan Africa, it's almost non-existent. When I saw that headline, I was shocked. I thought, hemophilia in the Gambia. I don't know what the statistics are. Probably, but it's a small number. Less than 0.0%. I mean, I don't know what they're talking about. But I think even if it's... for me, I didn't even know what hemophilia was. Hemophilia is bleeding continuously. So your blood doesn't clot and it doesn't stop. Exactly. There are people who have bleeding. mild forms of it. I have a mild form of it. And my sister's husband, he's mixed race. So his mother is white French. So he has it. And so for me, it's on my medical card that if I go somewhere and I have to have cut or a surgery, they will give me an injection of adrenaline to let the blood, so the blood will that allows the blood to clot. Otherwise, I will just bleed. Bleed continuously. But mine is a kind of mild form of it, as I said, because it will bleed, but it's not life-threatening to me, because it can be dealt with fairly simply. Although once when it happened in Sierra Leone, to my shock, I was in Freetown on holiday, and I'd had surgery on my mouth, and I was bleeding. My white T-shirt was completely red. None of the hospitals in Freetown had adrenaline. That's like a standard thing that any hospital has. We went to 5 hospitals in Freetown, and we had to phone a doctor and go to his house, and he had to give me the adrenaline shot. You know, so hemophilia is very, very rare, as I say, amongst African people. So to hear that people in rural Gambia, I'd like to know what their background or DNA is for them to have hemophilia, for it to be a concern that ends up on the front page of a newspaper headline. I was shocked when I read that, I have to say, this morning. Yeah, because also they're talking about shortages of doctors to deal with it. Yeah, to deal with that. A condition that is barely present or should barely be present here, to talk about a shortage of doctors and so on. It seems a bit, so I'd really like to delve into that story. I was fascinated when I saw the headline this morning. I was like, what? Gambia? So NPP gives $8 million scholarship to university students. Ah, that's, I mean, interesting. Should we say the government of the day or NPP? I mean, it's not government, it's NPP. You have to separate them. Because when you talk about NPP, the mental picture you have is the government. But the government gives scholarship through the Ministry of Higher Education. That's right. So if this is money that is coming from NPP as a political party, and you know, they also have students' wings and all those different stuff. And you've just said the magic word, because I get into these discussions with people telling me that so-and-so is a young person, so people are going to vote for him or her if they run for president. But as you rightly say, all the political parties have their students' wing, they have their youth wing. If you belong to the student wing or the youth wing of that party, that's the party you will vote for. You're not going to vote for somebody else who's not in your party just because they're young. But we have this nonsense that, because somebody's young people are going to vote for them. It's rubbish. But party alignment, of course, I mean, if you're close to a political party, you want to see that party progress. The party progress and all that. So for me, this is not government. So this is NPP. And NPP so giving money to their own members. We might hear tomorrow that other political parties are doing the same because they also want to have that influence, because these are the people who will determine the future of the country. So you want them on your side. Catch them young. Yeah, catch them young. So, I mean, the Ministry of Lands is asked to submit documents of all Jammeh's leased assets. That would be a compilation of documents. This came from the very select committee thing that because stories started coming up about the number of them. That huge. People were shocked, like,
how did he Yeah. get so many? He was a you know, grabbing they president. just grab. And so now they want the full list, you know, and Yeah. they want it categorized and they want it delivered to them. I think they've given a deadline for when they want to see it Yeah. as well. Because I also think for Jammeh Assets, as given his role and position at that time, most of his properties are likely to be documented because Yeah, he yeah, was, yeah. yeah. So I think that would be good also for Yeah. people to see, to compare again what is provided to the Special Select Committee and also what the Commission has also done. And I think at some point people will get to that, to compare the two reports Quite. and how this thing has been handled. Do you know Jammeh allegedly owns over 400 cars? Not just cars, but bad cars. You know. No, I don't think when the imagine owning Janneh 400 no cars. when the Janneh Commission, I don't think the number was 400. 400. I don't think it was 400. I don't think it was 400. It was a lot, and a lot of them were, as you said, you know, high value vehicles, hybrid cars. Yeah, and you know, some of them, their video, you know, Yeah. people went there and they videoed some of them, but there were various types of vehicles, not necessarily cars. You had tractors and so on. That tractor story came out about 2 weeks ago, about how some people paid less than that, and that's been kind of the contention that sort of grew up from the Republic story, was that, you know, people paid way Less below for the market value, or even the kind of, and then we had the whole thing about, okay, who assessed them, who valued them before they were sold, and what was their experience as a valuer, that you then took their valuation as the one which, so, you know, it didn't, you know, it left a bitter taste in the mouth for many people, that, you know, people seem to think they just, oh, let's grab and pay as little as possible, you know, and there were no checks. And that's really what seems to be coming. So the Commission, Select Committee, I beg its pardon, is still sitting. And I think you rightly said that people are describing it almost as the Commission which is investigating the Commission. You know, so the Select Committee is kind of investigating the Janneh Commission and how it behaved and what it did. I think the time was supposed to end, but it was extended. It's extended because you can't just cut it short for the sake of, oh, you know, this is what we had, but because it should have a natural life. It should exhaust all the possibilities, and then you end it. Don't end it prematurely. You just say 2 months. I mean, then, the issues are more than 2 months. More than 2 months worth of issues. So, I mean, we have MD Jobate rubbish his claims of mortgaging Banjul Port. Mortgage. Yeah, there's been this story about Al Bayrak wanting some kind of huge loan from Zenith, to Zenith, as this headline there, cannot consent to Allport's Zenith Bank loan. It's a massive loan, several $1 billion. 19 something. Because it's kind of weird that, you know, people say, I'm going to provide this. You think they're coming with their own money to provide it, then because the concessions you've given them, the length of time you've given them. Then they request for loan. And then they go and, oh no, and it's a clever thing that happens a lot in the West. Yeah, it's a where, business. You know, guys, in Sierra Leone we have this phrase that you're using the person's own fat to fry them, you know, because it's like you borrow money from me, and then, you know, I build your house, and then you know, you're paying me, but you're the one I borrowed the money from, you know. So those things always kind of, you know, there's been a lot of contention around this whole deal, and now this is yet another problem, said Matthew. I think for me this also raised, because from the onset, you know, people have been raising concerns in terms of the deal. What is the nature of the deal? What is the contract? Whether even Al Baika itself has the resources necessary to be able to do what, you know, the business deal that they enter with the government. And so now when we see this, it also raises the same kind of questions. You know, that why are we giving a port concession to some company that has no liquidity or no financial base. But also what I saw in the letter, especially that was written by the MD of Ports,
it shows that the government is also paying attention, that the whole discussion around mortgaging the country is not in reality, because the Alport is a kind of a partnership. And so one partner is telling you that, of course, this is your responsibility. Bring in the resources, bring in the money is your responsibility. It has nothing to do with the government. You cannot use our materials, you cannot do this to be able to get the loan that we guarantee. And so, so in that sense, the letter is basically protecting the rights of the government to that effect. So for me, I see it in a good light to that extent. But of course, it raises the broader question in terms of whether the country is going to really benefit from this kind of deal. This is it, because if you look at it, it's quite a complex deal, and people try sometimes to simplify it. But if you look at it in the kind of broader context of expanding the port, because we're losing out, you know. And I gave an example of when I had to buy fuel injectors for my car, because it's cheaper to go to Dakar and buy them brand new. What they were charging me second hand for them in Gambia was more than I could go over the weekend and get in Dakar, brand new in a box. Brand new in the box, unopened, and yet second hand, because the fees that we charge at the ports here make it cheaper for people to take stuff to Dakar and bring it by road to the Gambia. Yeah. You know, so but if we had a bigger port, and so there are elements of why we need a port expansion. And otherwise, you know, that will continue. You know, but and I think the reasons for the business, I mean, the partnership, I mean, people have no issue with that. It's a good business case for it. And like he said, the port needing to expand the port, but also ensuring that the port is efficient. You know, those are all things that people really agree with. I mean, because for like decades now, Gambia has been relying on the port not only for its own importation, but also the export trade that is also happening across the sub-region. So I think for me, it's always good that you protect yourself, especially when you enter into such businesses. Otherwise, sometimes people will try to exploit perhaps loopholes. But it's good that the Ports Authority is paying attention to some of these issues and then taking. I mean, for me, this is a clear is showing that they are aware of what is happening and that they are part of the business, so that they can protect the national asset. Because after all, I mean, the national interest is what's supposed to be protected from this. We can do business with anybody, but we shouldn't be the one to lose in any business deal. I don't think that should be the case. And I think you've hit the nail on the head. I think people need to read the letter, and they will see that actually this is a good thing that is coming from the MD of the ports, saying that no, there are certain things that we signed up to and we can agree to, but there are certain things that we can't prejudice our own interest in this deal, because, you know, it's not in our national interest. True. So the Auditor General queries legitimacy of over $2 million in allowance payments. The new Auditor General. The new one, yes. I mean, I'm not sure which allowance that is. No, I think it's referred to in another newspaper, or I saw it somewhere else, and I wasn't sure what the allowances were. Is it still part of the 2021, 2022, and 23 audits? Audits, because the new Auditor General has to, of course, take up that you know, you can't sort of ditch it and say, I'm new, I want to start afresh. This government is continuity. So there is continuity. You have to continue. Absolutely. Of course. So, and of course, there's still the pending court case over the one who was appointed but didn't want to be. So we have also seen recently the president, Adama Barrow. He's currently on vacation in Mankamangkunda. But I don't call that a vacation, because he's still moving about. I mean, doing his inaugurating roads. Inaugurating, and at the same time,
you know, I mean, sort of a mini campaign. No, That is, his idea of a vacation is Vacation, obviously yes. similar to mine. You know, when I went on vacation to Cabo Verde, I was meant to be just chilling. But Chilling. I was still writing articles You have to write. and sending stories to That's people. a similar one, Mr. Ade. So, you know, it's kind of... So, what they call Mr. a Made, bus- I'm sure Well, you've seen. it's his own time. Yeah, I mean, yeah. it's his own time now. So if he wants to give some to government, Mhm. I mean, it's his own as well. But yeah, like now he has time because it's his own time. He can go and do his politics if he wants to. Yeah. And you know what? It's a great Yeah. message if you want to campaign. Yeah. Like, dude, even when I was on my holiday, I was was still campaigning. inaugurating roads. Mhm. You know, I didn't just chill and put my feet up and go to the beach and barbecue. You know, I was still inaugurating roads. I still had your interest. It's a brilliant kind of election Yeah, it's a good message campaign, that yeah. you can use. At least now he doesn't have 9 to 5 or 9 to 4, Yeah. whatever the Yeah. time is. Now he's at least still next month. Yeah, he's free It's a to. long holiday he took. Yeah. Mm. Yeah. So I think this is going to be, man appears in court for allegedly raping 2 girls under 10 years old. I think last week this is what we were discussing as well, Mm. the issue of rape and the victims, usually very young girls, Very young. minors, Yeah, and quite. you have all these older. So it's a national problem. It Yeah. has to be. You have to start taking it more seriously to see how we can prevent this from happening. Mhm. Because almost every day you find such stories like such that. stories on the papers. Mm. There's one big story, a court-related story. Usain Bojang, the shooter, Mhm. a lady called Kathleen McGee, who she got to know him over 10 years ago because she bought property next to where he was, and they became friends, and then she employed him as a caretaker. Mhm. And she says, in court, she said, I think you've got the wrong man. Young man, yeah. She said, because for 4 hours, from 8 p.m. till 12, I was having Chatting, yeah. WhatsApp chats with him. And she's downloaded the whole chat and presented it in court, Oh, 11 wow. pages yesterday. She gave testimony yesterday. So that could be That quite was within the the range time- of the shooting. the time of the Yeah. of the shooting. So, you know, she said, you know, how could somebody who was busy chatting with And me shooting has someone. been, you know, and to be Yeah. honest, I mean, one doesn't want to prejudge the case because it's Yeah. in the court and so on, but the evidence against him has looked Yeah. increasingly weaker and Yeah. weaker and weaker as the case has gone on. Mhm. You know, I don't want to say the words, but you know, it's tempting to say, but yeah, let the courts decide. But this was yet another, and she presented the sort of evidence, transcripts of the thing, and 11 pages, and it was admitted as defense evidence 38, D38, admitted by the court. Well, my only issue here, I mean, this guy spent, I mean, over, is it going to 2 years now? Oh, Yes, because September 2023 In mile two. is when the thing I happened. mean, you know, I think whatever they have to do it quickly, Mhm. so that at least he can know what his fate is. Yeah. Yeah, I mean, you try cases as quickly as possible, but like we were saying with the commission, it has to take its natural time. You Yeah. can't say I'm putting a time limit. If he's found not guilty, he's not guilty. Mhm. He won't be the first person to be tried in a lengthy trial and found not guilty. If he's guilty, then so be it. Yeah. He'll be sentenced. But he won't be the first. But I've been hearing people saying, oh, if he's found not guilty, they should compensate him and so on. Can you imagine if everybody who was tried and found not guilty was Yeah, compensated? The legal system in every country would be Yeah. bankrupt. Because that's the idea of, like, you are accused, you are not guilty yet. You're not yet guilty. So you have to go through the process, Yeah. and eventually the process will free or keep you, depending on Yeah. you know what you did. And some matters, whether it's a civil matter, then, but if it's a criminal matter and it's a serious criminal matter, because obviously there are degrees of this, there are instances where you'll be kept on remand. Yeah. And they can't leave you out if you're a kind of Yeah. murder case or you Murder case, allegedly rape, murdered yeah. 3 people in a particular village. They can't just leave you to go back to that village. They You have know, to control you could you. tamper with witnesses, you could commit even more. So the remand element, and that's what people have been saying, oh, he's been in remand since whenever, so he should be compensated for that.
but that the law doesn't work like that. Yeah, maybe just for the time of the cases, where the investments need to be put in place is maybe modernizing the judiciary, making it, efficient and effective. I always argue ensuring that you pay the right people, right resources. That's right. So that they'll be able to do the work. Because sometimes backlogs or delay cases are due to some of these factors, and sometimes could be addressed. But certain cases, like every case should take its natural, Of course. Yeah, so thank you, Said Mati. We've come to the conclusion of this segment. And thank you very much for always giving us your time. This is very important to us. Always happy to be here. Always happy to have you here. Always here. Thank you. So viewers will be right back. After the break, then it will be a continuation of the discussion that we started like 3 weeks ago or a month ago with Imam Usman Jah on Islam and politics. We'll be right back. Naine dake network koto mi yalonko wole warta nyimbanko kan adung adabe soniaring wala nyama imuna fang telefono la mi yalonko abe seniaring adung internet wobe tariaring nyindung kiusel dorna sinyin nati aleno ibori yela kiusel line ota customer care mi suti atima bi kiusel network ko mi warta network ko beti adung adabe soniaring kiusel sunu boss ndolla silo walang dulia bulan noma QCell, the fastest growing network in the Gambia, now presents to you the eSIM. QCell's eSIM allows you to electronically scan a code and join the world of digital SIM cards. Customers with physical SIMs can easily switch to the eSIM as well. So rush now and get connected with an eSIM and start using the latest mobile technology with your trusted GSM operator. For more information, call our customer care on 111. QCell, Sinubus. We innovate, others follow. Terms and conditions apply. Vocal si network bu gëna rëy gëna yombale si réewi Gambia bi fii jëfandikool kool bu set internet bu gaaw li yëpp si njëg bu yomba fii si QCell dawal léegi si suñ customer care bu la gëna jege ñu may la QCell line te doo si fay dara QCell network bu gëna rëy te it gëna yombale si réew mi fii QCell suñu bas ñoo xaali yoon bi ñeneen toppa. These tracks have become my wall, my arena of victory and fear. I relentlessly walk, push, strain, and stretched. Moments when every fiber of my being screams, give up. But the fire within me won't let me quit. Despite the burning muscles, in this sport, every moment matters. Every second counts. My failures, my dreams, my pain, my triumphs, they propel me forward beyond all limits. I am Gina Mariam Basbite, and this is Sunyubus. So we are back. You are watching QTV this morning. I am Ibrahim Balde. Mbokk yi léegi dañoo continuer fuñ emoon xam ngeen ne àllarba bu ne dañoo am fi suñ kilifa mooy Imam Usman Jah Taqwa Mosque ñu waxtaan loolu mooy maanaam society bi community bi ñu waxtaan suñ diggante waaye islam ak politics lañ doon waxtaanee dem nañ ba fuñ doon am na luñ mentionoon mooy Ousseynou mi nga xam ne xeex bu métti amoon na si diggante bi kon imam ñu ngi laa dalal. jërëjëf weltaare yoo xam naa ne moom yàlla mooy sa buur ñu ngi lay nuyu ak ñi nga bokkat plateforme bi yëpp di am mbégte ci ni ngeen di doxalee plateforme bi dama leen dee toppa jërëjëf def ne li ci itte bi nga xam ne am ngeen ko ci réew mi
am ngeen ko ci ñi dëkkee réew mi ba lépp lu ngeen gis luy delluloo gannaaw ñi dëkkee réew mi wala réew mi rek ngeen jëm ko waxtaanee faj feebar bi. jërëjëf ñu ngi leen di sant nag di sant kër gi ci boppam di QTV mi nga xam ne mooy ndeyu mbir mi. yéen ñi ko nga xam ne tam yéenay tànn topic yi di ko waxtaanee ñu ngi leen di ñaanal suñu borom subhanahu wa taala mu sàmm leen wottu leen seen bëgg-bëgg yal na ko yàlla amiin amiin léegi nag imaam ñu tàmmali fuñ emoon ndaxte topic bi bu ma demee si biti sax nit ñi ñu ne ma ne foo leen emoon continuer leen foofu de waaw ñu ne bu leen indi beneen topic bii lañ bëgg ñu seet fu moo jeexee waaw waaye tey nag moom waaw su jeexee ak su jeexoon yëpp nañ ko jéem a imaam dafa des fu nañ ko jéem a close waaye dafa des fu ñoo àgga de because am na yoo xam ne ñu dem ci yeneen yi am na fu mu dee neexee foofu daf dee dog man sax ma dee naari foofu la dee dogee waaw so fu ñu waaw weltaare soo ko bàyyee xel mbir mi jël nañu ay jotaay te lu am solo la pour nit ñi xam jaar-jaar yi islaam ak nit ñi xam li xew tey lu ko waral pour ma jokkale ko nga xam ne dama jokkale nit ñi ak liñ doon def naa ko tàmbalee ci deexuk Seydina Ousmane radiallahu taala anhu ñu rikaabe noonu xam nga Ousmane mooy ñetteelu xalifa booba yëpp mu ngi tudda xalifa la tuddoon te niñ ko daan defee mooy bayaa maanaam ni ñuy tànnee nit ki mooy bayaa mooy ñi nga xam ne ñooy eldas yi réew mi wala dëkk bi ñoom ñooy ñëw nuyuwante ki nga xam ne moom lañ bëgg a fal nga jox ko loxo won ko ne ko jaayante naa ak yow ci li yàlla bëgg ak li yàlla bañ maanaam mooy jiital naa la feeg yaa ngi teg sa tànka ci li yàlla bëgg ñoom noonu lañ ko daan defee su ko defee loolu automatically mooy ne kii falu na waaw mooy élection waaw mooy seen élection bokkut ak nag suñ système démocratie tey bi boobu itam incha allah su may jeexal dinañ ci joxe islamic point of view bi Ousmane biñ ko reyee ci atum fanweer ci gannaaw bu gàddaay bi xam nga yonent bi saa salaam fukki at la am bi mu gàddaayee mu gaañu ci fukkeeli at bi la ko fa dalee ba fanweeri at ak juróom wala ba ñaar fukki at ak juróom mooy toogaayu Aboubacar ne Siddiq ak toogaayu Omar ak toogaayu Ousmane ñu dal di ko boom dañ ko rey nga gis fitna fan la tàmbalee nga xam ne kii saxaabi la mooy ci ñi gën a jege yonent bi waaw daan ànd ak moom di toog ak moom bi yonent bi bi mu fi jógee léegi rek mën nga xam ne 25 years la problème tàmbali na ba moom dañ ko boom waaw bi ñu ko boomee waxoon naa la ne amoon na ci Cham suñ ne Cham tey mooy boori Syria jëm boori Libanon amoon na fa benn gouverneur boo xam ne mu ngi tudd Muawiya ibnu Abi Sufyan Muawiya mii it kenn la ci saxaaba yi suñ waxee saxaaba mooy ku ànd ak yonent bi sallallahu taala wa sallam dund ak moom gis ko bëgg ko gëm ko ba pare moom sax dafa xeejoon maanaam dafa bokkoon ci ñi jegeñ ndax démb ñiy bind démb nettali nañ ñu ne moom Muawiya moomu bokkoon na sax ci ñi bind alquranul karim biñ koy dajale boobu moom moo doon gouverneur ba nekk ca Cham foofu la uute tàmbalee ci lislaam uute boo xam ne moo njeexitalam ci la ñuy dund ba tey ndax wax naa la ne kiñ tànn dafay jokkoog mboolem ñi nga xam ne ay nomboy tànk lañ yor ci gouvernement bi ñoom it dañuy ñëw pour nangul ko leadership am ok waaye
bi xibaar bi àggee moom ci Muawiya moom dafa bañ dafa lànk moom mu bañ leadership bi Ousmane lu tax mu bañ good li taxoon mu bañ mooy Ousmane dañ ko rey mu ne Ousmane dañ ko rey te Ousmane suma mbokk la te boobu l'islam su fekkee ne dañoo rey nit deret ji ay bokkam ñoo ko moom su fekkee ne rey gi dëgg la waaw borom dañ ko war a jàpp ñu rey ko suñ ko jéggalut su fekkee rey gi du tey borom dañ ko war a fay da nga war a joxe diya da nga war a joxe alal te alal ji ñi koy doon ñoom ñoo koy moom mu ne Ousmane suma mbokk la te dañ ko rey te circonstances yiñ ko reyee dafa critical so man duma mun a nangu yow sa leadership gi te defuñ investigation pour ñu xam kan moo ko rey ñu teg ko ci yoon njëkk fii la uute bi da nga gis ne uute bi fi mu tàmbalee doo mun a tuumaal kenn ci ñoom ne bànneexu bakkam na moom la moo topp waaw waaye suñ demee ba ci biir da nga xam ne am na lu nekk ci ron mu ngi mel ni coup d'état moo xew very sort of coup d'état bu sedd guy waaw léegi waaye fii doo ko tuumaal dara da ngay wax ne kii kat li muy wax diine la diw dañ ko rey nañ jéem a toppatoo ñi ko rey ba xam leen teg leen ci kaw yoon loolu dëgg la waaye circonstance bi mu koy waxee baaxut mooy maanaam réew mi du am leader du am njiit feek toppatoohuñ lii waaw because te réew mi dafa war a am leader réew mi waruta am benn minute waaw bu passé boo xam ne waruta am leader waaw moo tax nga gis suñ système démocrate yi dox jamono bi constitution bi daf koy leeral ne su fi président jógee vice bi na ñëw automatically kan moo war a ñëw benn mu nekk vice wala mu nekk néegi député yi speaker wala dafa dépend ci ban loi lañ tëral waaye ñoom amuñ woon loolu waaye loo ci mën di dégg réew mënut a toog benn seconde boo xam ne amul leader soo Aliou loolu moo doon staanam dégg nga Seydina Aliou mi nga xam ne moom lañ tànn loolu mooy tànnam ne ko bañuma Aliou moom mu ne mun nañoo investigate waaw waaye mun nañoo leader bi foog waaw mu ne ko nañ sampa leader bi ba pare waaw commission waaw su ko defee ñu defar commission ñoo xam ne dinañ investigate mbiri case bi ndax xam nga ne investigation yàgg na fi of course yes investigation yàgg na fi mu ne ko because soo seetee circumstances yi nga xam ne moo waral rey gi du mbir mu yomba ndax jamonoy aj màkka la jamonoy aj màkka nit ñi ñëppay ñëw rawatina ñi jógee Irak ñi jógee Misra ñoom ñoom sax lañ tuumaal ne problème bi si ñoom la jógee waaye problème bi itam soo ko jàngee dëgg ci wàllu politique da nga fa gis ay tilim ay ñuul yoo xam ne kenn mënu koo firi kon imam mu ngi mel ni comme tilimi politique lu yàgga dafa yàgga of course yes ak ku manti doon léegi bi nga xamee ne dafa benn mbir nag moo xew mooy ñii ñuy tuddee saxaaba kenn duy ñemee wax lu aay ci ñoom saxaaba yi li ko waral mooy waaw dañoo baax ba nga xam ne ndeysaan yàlla acceptal na leen seen mbaax yonent bi acceptal na leen ko ndeysaan xam nga kooku waxuñ ne dafa nekk kaamil dafa mat am na manki waaye manki am ku mel ni man waru koo tudd man mi nga xam ne dama taqrib man waruma koo tudd because lu ci waay manki moo la gën ay millions yi yoon loolu moo tax ñuy bugg duñ koy wax léegi nag waaye lu ci manti xew nit moom du mat yonent bi rek a mat gannaaw moom il faut ngay gis ay luy ñuul ci soow waaw dëgg la ndax circonstance yiñ ko rey wax dëgg yàlla fekk na biir Madina saxaaba yi ñu nga fa maanaam wax ji mooy ndax difen nañ Ousmane ñi nga xam ne ñoo ñëwoon ñu sanction kër Ousmane diir bu yàgg kenn du dugg kenn du génn mujj gi ñu éeg ñaay dugg ci biir fekk ko fa rey ko ana waa dëkk bi foofu mooy wax ji nga ñëwati ci ña dugga nga gis ci ñoo xam ne doom lañ ci
saxaaba yu mag yi maanaam soo ñëwee ci history dañ lay wax ne la ka àndoo nag ñaay dugg doomi Abubakar ni Siddiq mu ngi ci xàmmee nañ leen xàmmee nañ ko ci although ne history nee nañ duut moom moo ko rey waaye mu nga ca waaye wax nañ ci history it ne bokk na moom mooy ki nga xam ne bi mu ñëwee téye na ci sikkimam bi di ko def ñoddi ba nga dégg ni bëñam yi naan kak mooy doomi Abubakar ni Siddiq kon fitna yi dafa yàgg fitna yi nag yonent bi waxoon nañu ko ne luy xew léegi lii mooy gisi ni Aliyu ne nañ samp ki war a toog ñu defar commission of inquiry su ko defee ñu mën a atte ki kële ne ko déedéet uute taxaw na xëccoo boobu am nañ ci lu ma 2 years Aliyu mooy xalifa mooy head of state kële mooy governor waaye daanaka réewi boppam la amee ci biir réew mi di doxal yëfi boppam kenn du dem fu mu ne waaw moom tam du dem fële waaw mu am ñu ànd ak moom am ñu ànd ak ñi ñu dem ba seen ñaari armée yi dajee xeex ba jeex problème bi continuer ñu dajee xaat xeex bu mujj bii nag ñu di ko tuddee maarakatu Siffin nga xam ne saxaaba yi ci seen bopp ridwanullahi taala anhum ajmain dañoo xaajaloo ñii ànd ak kii ñii ànd ak kii seen xaajaloo yëpp mooy ñi ànd ak kii dañuy jàpp ne kii moo ne ci dëgg ñi ànd ak kii ñoom itam dañuy foog ne kii moo ne ci dëgg allahu alam ci liñ am rafet njort ci ñoom waaye umma bi yëpp d'accord nañ ne Aliyu moo nekkoon ci dëgg Muawiya moo nekkoon ci njuumte dëgg nag Aliyu moo nekkoon ci dëgg Aliyu moo ne réew foog mu am leader mu am njiit ba pare ñu door a lijjanti kan moo rey ak naka lañ waaye kale sa imam soo seetee moom tam gis-gisam soo ko seetee tam da nga xam ne moom tam xam naa ne maybe umma bi dañoo ne kii moo nekk si digga waaye nag moom tam am na point de waaw moom laa la point la waaye point bi fi mu ko defee moo baaxut waaw maanaam nit suñ ko reyee dëgg war nañoo def naka def commission of inquiry war nañoo lijjanti kan moo ko rey ñu teg ko ci yoon loolu moom dëgg la waaye ban waxtu lañ koy def ana kan mooy sàmm loi yi bañ mën a def kan sax mooy defar commission bi kan mooy set up commission loolu tam su gouvernement amut kan mooy set up commission of inquiry fii la mbir yi Aliou moo gën a am advantage of course ñaareel bi teg ki kële da nga koy tuumaal lu ñoo tuddee népotisme maanaam xel mun na koo daj ci moom because kii mbokkam la ndax su fekkoon ne kudut Ousmane la woon ndax dina ko def ta nit ñi ci kanam yàlla ci kanam loi ñëpp a yem léegi dem nañ ci loolu ba ci xeex boobu xeexab dëgg-dëggal waaw bañ nekkee di reyante ci fukki fan yu mujj ci weeru Tabaski ci la waa armée Muawiya bi ñoom dañoo ñoroon ñu xam ne ñii danañ leen defeat danañ leen duma ñu jël seen xeej waaw ñu jam ko ci kaamil alquran yi yëkkati ko ne leen kaay leen ñu attewoo ci alquran nañ leen teg ngànnaay yi pour alquran atte ñu dégg nga ñenn ñi d'accord ci armée Aliou bi ñenn ñi bañ ñenn ñi ne nañ d'accord ñenn ñi ne buñ stratégie la waaw buñ d'accord waaye ñenn ñi dañoo gis ne lii stratégie la dañoo gis ne ñu ngi leen bugg a diffire rek moo tax ñu def lii waaye gëmuñ li ñuy wax waaye loo ci man di dégg Seydina Aliou wàcc na d'accord ñu ne bon léegi nañ def comité Aliou def comité kële def comité pour ñaari comité yi dajee pour négocier lan la ñuy def comité li taxoon ñu dajee moo ñu fexe ba tuurante deret bi na taxaw su loolu paree nañ fexe ba réew mi am njiit waaye naka lañ koy defee loolu la ñuy waxtaanee bañ dajee ki nga xam ne moom la Aliou jiital mooy ku ñuy tuddee Abu Musa al Ash'ari moom mag la te xam nga ci mag ñi la bokk daal xamul politique. waaw kële kim jiital mooy ku ñoo tuddee Amr ibn al-Aas moom ndaw la moom xam na tactique. ok ñu dajee waxtaan bañ dajee opinionu délégation Aliou bi ñoom liñ wax mooy
mbir mi suñ buggee jàmm am nañ fi génnee Aliyu génnee fi Muawiya ñoom ñaar yëpp nañ génn. loolu mooy niti Aliou yaa wax loolu. waaw loolu mooy xalaatu Abu Musa al-Ash'ari su ko defee ñu bàyyi jullit ñi ñu tànn keneen koo xam ne loolu mooy indi jàmm nit kële d'accord ci Amr ibn al-As d'accord ci xalaat bi. mu d'accord si. waaw waaye biñ ñëwee ba war a report si mu dellu gannaaw. mu ne moom bokkut ci mu ne moom da bokkut ci loolu moom daal kii Muawiya moo war a toog moom d'accord ci loolu Muawiya moo war a toog. léegi nag fii nag la problème bu mag a mag bi nag. waaw fii la explosion foofu la amee nag. loolu bi mu amee Aliyu bugg a nangu ne comme que maa yónni woon kii maa ko joxoon power of attorney. waaw te léegi moom lii la d'accord man damay d'accord ñi ci gannaawam ne ko non sañuloo ko fii yow la fi yàlla teg. Aliyu dafa buggoon a wàcca. waaw ne comme que maa ko ebaloon jox ko power. lim advice man moom laay def. nitam bi xaaj ñaar benn xaaj bi na ko ñun nanguwuñ yow la fi yàlla teg dañoo am pour xeex bañ dee mbaa ñu dee waaye sañu loo xa def loolu Aliyu ne duma ko def ab ñu ne ko bon ñun itam bokkatuñoo yow génn nañ ci yow. mu nekk nag ñetti xaaj. mu nekk léegi ñetti xaaj benn xaaj bi moo ànd ak Aliyu. waaw ñooñu tey ñoom la ñuy tuddee Shia. ñu ànd ak Aliyu. waaw ndax Shia literally li miin mooy assistant mooy ki nga xam ne wala boo ki nga xam ne mooy supporter Shia li miin mooy supporter waaw ok mooy Shiatu Ali mooy supporters of Aliyu ba tey jii tur boobu moo nekk ci ñoom Shia waaw ñeneen ñi ci des booba amutoon tur ñeneen ñi ci des ak mooy ñi ànd ak Muawiya tey nag biñ ko demee ba def ko muy politique ñu jël faction yi ñu def ko muy politique ci lañ am lu ñoo tuddee sunna am lu ñoo tuddee Shia waaye loolu politique moo ko indi waaye du diine politique du diine politique mooy Shia ak sunna waaw politique moo ko indi politique moo ko waaye du diine non du diine politique moo ko lal léegi bi nga xamee ne loolu xew na ñii ñoo ànd ak Ali yu ñooy Shiatu Ali ñii ñoo ànd ak Muawiya waaye amuñ woon tur booba du ne sunna lañ tudd afta bi Shia demee ba establish nekka body buñ xam ci la lii itam taxaw mu nekka ñaari faction léegi mu am ñetteel boo xam ne moom ñoo kontoor Aliyu kontoor Muawiya ok ñoom ñu ne bokkuñ yes ñoom at the beginning sax àndu ñoo Muawiya waaye Aliyu it bi mu buggee d'accord ñu génn ci Aliyu ñoom bokkuñ ñoom ñoo tudd xawaarij ok xawaarij yooyu waaw ñoom dañoo yéefarloo waa Muawiya ay yéefar lañ Aliyu itam léegi yéefar la ñu ne because moom dafa bugg a bàyyi lu ko yàlla jox li ko yàlla sant moom la kon moom it yéefar la waaw extrémisme yooyu xalaat yu garaaw yooyu moom itam ba tey mu ngi dox mu ngi existe mu ngi dox kay yooyu ba tey ñoo seen njaboot gi ba tey mu ngi existe mu ngi dox ñooñ dem nañ sax ba ñoom Aliyu ci si boppam sax xeex naa ak ñoom dajee naa ak ñoom fu ñuy tuddee Nahrawaan xeex naa ak ñoom because d'accordut ak ñoom xalaat Aliyu defeat leen ca xeex booba waaye ñoom ñooñu seen naqar ñoo ne suñ buggee daal jàmm am ci diine ji il faut ñu rey ñett ñii Aliyu dafa war a dee Muawiya dafa war a dee Amr ibn al-As dafa war a dee mooy ñu d'accordut waaw ñi ci d'accord dañ leen war a rey su ko defee ñu del xalaat ba nga xam ne moom la Abu Musa al-Ash'ari waxoon su ko defee ñu ut keneen ku ñuy mën a tànn kenn ku ne ci ñoom ne man bàyyee leen ma diw danaa ko rey ku nekk tànn kenn ñaar ñi féel kenn ki succeed kan moo succeed mooy ki nga xam ne moo tànnoon Aliyu Aliyu dafa génn war a dem julli ji fajar dégg nga kooku moom moo koy yongaan moom itam mu rey Aliyu léegi rey na Aliyu léegi Aliyu mu ngi doon xëccoog Muawiya Aliyu kañ lañ ko rey atum 4 maanaam moom mu ngi toog 5 Muawiya dégg nga maam
xëccoog moom. kon Aliou lu mu fa def 5 years la ndax. waaw si diggante bi. Aliou Muawiya xëccoog moom. ñaari at xeex dugg na seen diggante def nañ délégation pour jéem a déggoo. mbir mi far gën a tasaaroo. waaw léegi Aliou rey nañ ko ci atum 4 waaye Imam xam nga leen laa la bëgg a wax. comme ngeen agree ba pare nga ñëw ba fuñ ko implémenté nga dellu gannaaw. boobu dafa garaaw dafa créer tension. xam nga boobu moom laa lay wax dafa am xam nga ñun ci l'islam dañoo am sanctuary nit ñoo xam ne duñ leen laal ci l'islam noonu la nit ñoo xam ne duñ leen di bugg a laal. because nit ñu tedd lañ nit ñu foor lañ. waaw waaye miinu ne defuñ ay mistake yu garaaw. waaw dëgg la. ñu gis ne mistake yooyu. suñ ko toppee. dafa gën a indi ay problème kon li gën mooy ñu jéem koo suul rek. fàtte jéem ko fàtte rek. ñu dem waaye Amr ibnul As lim def najoore la. maanaam dafa rëy goo xam ne kenn mësut a xam lu mel. waaw moom moo créer tension bi yëpp moo créer problème bi. léegi bi nga xamee ne rey nañ Seydina Ali. waaw léegi nag Muawiya nag commencé na di am doole. because fi ne kenn xëccootut ak moom amul compétition bu amul ku compétit ak moom. waaye léegi biñ ko reyee ña àndoon ak papaam del di tànn doomam Assane. doomi kan. doomi Aliou. ñu tànn doomi Aliou. waaw pour mu toog place yi papaam. affaire bi jeexut de. moom laa affaire si jeexut de Imam dafa bëgg a tàmbali di. lii problème bu mag. problème bu mag bañ tànnee doomi Aliou. waaw. doomi Aliou moom daal amut interest ci nguur gi daal. mooy kan noonu. mooy Assane. Assane waaw. xam nga Assane ak Ousseynou. ak Ousseynou waaw ndeysaan. doom lañ ci Aliou ak doomi yonent bi di Fatima Zahra ndeysaan. léegi Assane moom amut interest ci gouvernement bi daal. waaye mu négocier ak Muawiya mu wax ak Muawiya ne ko moom dafa bëgg a bàyyi daf ko bëgg a baxee ndax jàmm am. tuurante deret bi jeex. amul njëriñ lii dara jaru ko. waaye nag on condition ne yow itam bul jël mbir mi def ko muy ndono ñu di ko doon rek ku nekk jox ki su yow itam soo toogee bay jeexal mbir mi nañ ko delloo ci yoon. Muawiya d'accord mu baxee ko mbir mi Muawiya nag ca la toog nag ne faax nag léegi. waaw moom waaw nguur gi. continuer waaye ba moomee nguur gi ni moo gouverner. waaw ku am xel ku ne dana la jàngal ne kii parehuta bàyyi. waaw ca la commencé moom di campagnal doomam. moom itam. kon Imam mu ngi mel ni comme bugga nguur. waaw lii yàgg na fi de. of course yes. of course. bugga naa nekk su ma wàccee su ma doom jël. te danaa la ci da nga gis sax ci lii ñëw naka la demee. ñu kooku itam commencé campagnal doomam ban Yazid doomi Muawiya. Yazid waaw. ba mu ko campagne ba moom Muawiya moom itam mu gaañu ci atum 60. waaye moom reyuñ ko. déedéet toog na fukki at ak juróom-ñeneent. wala ñaar fukki at ak juróom-ñeent toog na ko. almost 20 years ci nguur gi moom mu gaañu. léegi bi mu gaañoo fekk na samp na doomam ku ñuy tuddee Yazid. bi Yazid toogee moom mu ngi toog ci atum 60 at gannaaw bi nga xamee ne yonent bi. gaañu na waaw déedéet bi gàddaay bi waaw. léegi waa Iraq xam nga Muawiya moom mu nga xoon Cham wax naa la lool. Cham mooy boori Syria boori yooyu noonu. waxoon naa la ne Aliyu moom itam capitalu islam bi daf ko toxaloon yóbbu ko Kuufa mooy ci Iraq. da nga gis ne Iraq ak Syria. waaw. gi nga ay faction lañ. ba tey jii nii loolu mu ngi leen topp. waaw Iraq ak Syria. waaw because soo demee Iraq. dafa bari Shia. because foofu moo doon fi Aliyu toogoon. kon supportasam yi. foofu lañ gën a bare. waaw moo tax ñoom moom bees la foofu la am bees moo doon beesam. waaw bi nga xamee ne Seydina Aliyu fal na kii nii Yazid toog na waa Iraq ñoom bugguñ nekk ci onda Yazid ci doomi Muawiya bi bugguñ ko. ñu commencé yónnee seeni leetar muy fekki Ousseynou
léegi Ousseynou moo des ci doom yi. doomi ana Assane gaañu na. Assane gaañu na waaw léegi ñu commencé bind leetar di yónnee Ousseynou. ne ko ñun leadership bi Banu Umayya. because xam nga Muawiya bi Aliyu gaañoo. foofu la lu ñuy tuddee xilaafa foofu la jeexee xilaafa rachida dafa am soo ñëwee ci islamic history dafa am lu ñuy tuddee xilaafa rachida mooy leadership gu tegu ci kaw yoon bu jub. foofu la jeexee. mooy bu Aliyu gaañee. bi Aliyu gaañoo li ci des yëpp politique la. politique népotisme. waaw dictatorship. waaw because Aliyu daf ko jël ndoona la. daf ko jaar ci yoon la ko jëlee. from Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. waaw mu ñëw fii de ñëw ba ci Aliyu. waaye Muawiya jëlut ko moom ci bunta boobu. after from that moom ci doole la ko jëlee. waaw moo tax moom boole huñ toogaayam bi boole huñ ko ci lii. because toog na wax naa la ne Aliyu mu ngi toogoon lan fanweer ak 35 la toogoon. ba nim gaañu. waaw mu def Muawiya mu nga amee kile boppam faction yi boppam. waaw nekk gouverneur kenn ilifu ko. nanguut kenn ku ko ilif. kon loolu tudd dara. waaye bi Aliyu gaañoo fi ne te Assane ne ko man bàyyee naa la ko. ci la nag taxawal réew boo xam ne nag ñëpp ondaam la ñoo nekk waaw. bi ñëpp nekkee ondaam kenn xëccoowut ak moom. Ousseynou xëccoowut ak moom. waaw waaye bi mu gaañoo nag. mu jël doomam fekk samp na doomam. waaw ba pare waa Iraq yi. waaw nanguluñ Yazid. waaw ñu bind Ousseynou. ci la Ousseynou nag dogu ne man damay oy ji. damay oy ji. waaw boobu nag imam boobu dafa nekk beneen. gars yi advice ko ne ko Ousseynou bul dem. loolu mooy generational fight. waaw bul dem. waaw ndax gi nga ñi la oo nii. ay naafeq lañ. because ñoom ñu ngi leen di tuumaal sax ne. bokk nañ ci ñi rey Ousmane ibn Affan. ñaareel bi tekki ñoo rey sa baay itam. Aliyu ñoom ñoo ko rey. ñi ko rey ci lañ. soo ñii suñ la ooxee bul dem mu ne déedéet leetar yi bare na. mu lanka rek mu ne day dem. mu ne leetar yi ñëw ci moom moo bare. waaw foog mu dem te moom itam lii waru gar la ñoom moom lañ bugga. te kon dafa war a dem. ñu advice mu bañ. ba mu jógee na balaa mu àgga fekka Yazid doomi Muawiya fal na moom itam koo xam ne mooy doxal government bi ñu di ko tudde Ibnu Ziyad. mooy prime minister bi. waaw Ibnu Ziyad. léegi ñoom challenge bañ xamee ne kii mu ngi ñëw challenge ko palaanal. palaanal jamfa dugga na. waaw jamfa bu mag lañ ko def. place boo xam ne su fa àggee daal. waaw bu mu demati bu mu ñëw. na fekk ne defar nañ ko noo xam ne gaw nañ ko féetee nañ ko fii féetee nañ leen fii gaw nañ leen. loolu lañ leen def de. foofu na moo tudd Karbala. mooy Karbala waaw ndeysaan moo indi Karbala. léegi nag bañ leen gawee foofa. Ousseynou ak njabootam gi ak ñam àndatoon. sonn xiif mar lu nekk def nañ ko. ñu rey leen ba rey Ousseynou ci boppam dagg boppam bi. diri ko yóbbul ko Ibnu Ziyad pour won ko ne ko rey nañ Ousseynou fii nag mooy te Ousseynou seti yonante bi la sallallahu taala wa sallam doomam xaqan moo ko jur nga gis fitna ni mu teelee tàmbali wallahi so léegi nag comme waxoon naa la keroog ne la waaw ñi ñuy tuddee Shia mooy supporters of Aliyu of course support gi dafa continuer ci njabooti Aliyu bi waaw ñoom nag ñu ëppal parce que ñoom àgg nañ ci support sax ba éegal Aliyu ak njabootam gi foo xam ne diine àggalewut leen fa waaw waaye ñoom liñ gëm mooy leadership bi diine warta dem ci ludul njaboot gi maanaam ci dereti yonent bi la war a topp ñoom la war a topp ok maanaam du any Tom Dick and Harry dafa war a ñëw jiite ko déedéet ku ñëw rek ñu weddi ko waaw moom ci deret ji daal la war a topp ñoom loolu lañ gëm te loolu du diine waaye loolu lañ gëm ñu seen ëppal gi mu ngi gën a feeñ ci bu Ashura jotee Ashura mooy bés bi nga xam ne ci lañ rey yawmul Ashura Seydina Huseynu bés biñ ko rey
da ngay gis ñoom ni ñuy def seen bopp di dóor seen bopp di gaañ seen bopp ba deret ji di sànneeku fu ne xam nga loolu du diine waaye beneen kuréel bi it dafa mel ni dara xewut maanaam ñu bokkut ak ñoom it waaw dañuy fàttelu li xewoon ci bés bi mel ni dara xewut maanaam affaire bi ay defante la rek ay defante lii dafa mujj nekka maanaam dafa mujj nekka tey yow soo noon dama bugga njabootu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga wone mbugga gi ñële léegi dañ lay bañ dañuy wax ne yow chia nga waaw dañ lay wax ne chia nga ba tax ñoom sax maanaam suñ buggee njabootu yonent bi sax duñ ko feeñal because kon dafay mel ni ñu ngi bokk ak ñële benn agenda comprendre na mu ngoog soo da ngay mujj mbir mi sa dañ lay brainwash ba nga xam ne yow li nga war a def sax dootoo ko ñemee def waaw mind game la mind game léegi wax naa la ne nguur ak Muawiya taxaw na loolu moom la ñuy tuddee Banu Umayya ngir moom Muawiya mu ngi bokk ci Bani Umayya comme Ousmane ibn Affan mu ngi bokk ci Banu Umayya waaw nguur googu nag moo continuer ci doonante nag ok ñu bàyyi famille Aliou bi waaw ñoo jeexal nañ léegi jeexal nañ affaire si jeexal nañ léegi nag nguur gële nag mooy taxaw nag léegi ñoom it ku jeexal rek sa doom ñëw sa sët doom sët loolu nekk nañ ci 91 years amee nañ ko réewum islam 91 years after gàddaay bi waaw déedéet duration biñ amee duration buñ ko amee waaw li ko dalee ci atum 61 defe naa waaw ba mu dem ba 132 ay 91 years ñu ko amee ñoom ñoo amee gouvernement bi kenn laalul ko ci seen loxo ci seen jamono nag ñoom kile rek noos rek ñoom dëgg la def nañ fi loo xam ne islam mun na koo fàttaliku waaye li ëpp ñoom ci seen ruling yëpp ay noos la ñoom itam ñu néewal doole l'islam léegi beneen state ñëw daane leen beneen doole ñëw leen daane leen bu ñuy tuddee dawla abbasiya ñoom itam ñoo daane dawla amawiya moo jeexal seen nguur ñoo jeexal seen nguur after 91 years ñoom itam ñoom na biñ toogee ñoom it dañ ko doon donnante ñoom it donnante gële moo continuer si ñoom waaye ñoom ci seen biir nag am nañ benn xaakim benn xalifa boo xam ne moom la boolewuñ ko sax déedéet loolu ci Banu Umayya la Banu Umayya am nañ ci kenn rek lañ am ci seen biir koo xam ne dafa ñëw amee nguur gi ci njub baax waaw ñu di ko tuddee naka lañ ko fàtte naa naka la tuddaati ndeysaan waaw moom rek moo ci mel ne ñële it ñëw di doonante mbir mi ku jël sa doom sa sët doom sët ba 506 years waaw ñooñu yaakaar nañ fa de 506 years amee nañ ko kon overstay bi yëpp power bi overstay bi foofu la tàmbali soo gisee naar yi miin lii waaw foofu la jógee ñoom itam biñ demee ba loolu ñoom itam commencé nañ wikk ñoom attraque yi ñoo leen daane waaw tooke si ok da ngay déggee Osmani Empire Osmani Empire waaw moo daane Abbasi Empire ok ñoom itam biñ ko jëlee ci 1200 and defe naa 92 years lañ ko amee lañ ñëlee daanu waaw ñii itam amee ko lu mat 600 and something years moom mooy dawla abbasiya mooy benn système boobu noonu moo nekk di dox ñuy utaand waaye ak loo ci man di dégg ñoom ci seen jamono liggéeyal nañ l'islam bu baax a baax waaw macha allah tasaare nañ xam-xam ubbi nañ tasaare nañ l'islam ci biir àddina bi muy dem tasaare nañ njub ñoom daal ñoom mun dawla amawiya ñoom itam nag li leen fi daane mooy li fi dox tey mooy démocratie yii nii di dox tey ñoo daane ñooñu kon gis nga li connexion la waaw depuis fu mu jógee si yonante Muhammad sallallahu alayhi wasallam waaw ñëw ba tey mu ngi mel ni nguur yooyu ñoo nekk di continuer waaye dañ ko modernize waaw mu nekk démocratie ci seen jamono dawla ñoom ñëwoon nañ ba l'islam ñëwoon na ba
Spain ak yëpp moomoon nañ ko ñoom dawla Usmaniya nag Usmani Empire ñoom Turkey moo doon seen base moo doon seen capital da nga gis ne ñu ci moom rek capital yi di toxu so loolu moo tax islam tasaaroo moo tax ba tey mënuñoo am doole because capital bi nekkoon na Madina nekkoon na Kufa nekkoon na Iraq nekkoon na sax jamono boo xam ne Égypte nekk na Turkey ba tey jii moo tax mënuñoo am benn leadership islam ba tey mënta am benn leadership kenn topput kenn maanaam problème bi am islam am kenn mosu koo am although fi ne soo ñëwee ci Christianity am nañ factions waaye dafa silent am nañ base dafa silent ñoom ñooñu gën a muus maanaam ñoom ci seen biir am nañ fa ay problème waaye du dee feeñ bu baax ci ñeneen waaye ñun suñ bos dafa feeñ bu baax because da ngay gis fi ne even da ngay ñëw fii ci Gambia itself kii nii oustaz bi faction bii la bokk kii faction bii la bokk nga gis ni ñuy sànnihante xeer dégg nga te boo bële doonee dégga yooyu mel ni bokkuñ benn diine soo yooyu ab nattu la boo xam ne dafa dugg ci l'islam soo ñëwee nag ci li nga xam ne mooy système démocratie bii di dox islam amul système bu mu tëralal boppam déedéet tëral boppam ne nii lay doxee déedéet dafa am ay principes yu mu tëral dafa wax ne gouvernement naka lañ koy sampee daf ñu ko bàyyee nañu ko waaye daal dictatorship bu mu am tyrannie bu mu am jaay doole bu mu am mbir mi na ko public bi nañ ko bokk ak na fair time bi jeex na imam tey moom dañoo wrap up ñu close segment bi am nañ 1 minute macha allah waaw xanaa rek sant suñu borom subhanahu wa taala di la sant itam wax dëgg yàlla ndax lii background history la boo xam ne dana baax lool ku dul julli sax baax na nga xam ko waxuma la ak jullit ñi nga xam lii xew tey fan la jógee ak lu ko waral bon xanaa ñu sant ñëpp gërëm ñëpp daal ba beneen jamono. jërë ngeen jëf kontaan nañ tey jeexal nañ islam ak politique su soobee yàlla next Wednesday dañoo indi tam beneen topic bu am solo ñu tàmmali ko fii si programme bi kon jërë ngeen jëf ñu ngi sant ñi nga xam ne tam ñooy technical team bi caméra crew bi yëpp ñoom Thérèse ñu ngi leen a sant bu baax a baax ak suñ executive director ak producer yëpp ñu ngi leen a jaajëfal kon ba beneen yoon toppaleen suñ programme yi jërë ngeen jëf